guys, hope we're all doing well. This is Misa and welcome to the lesson 5 and 6 of the adjective clauses series. In this lesson, we're going to be talking about where and when as relative adverbs in our adjective clauses. So go ahead and grab your pens, grab your notebooks, and let's get started. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدید به درس پنجم و ششم از سری دروس جملات وصفی یا همون adjective clause ها یا relative clause ها. یکی از مهمترین موضوعات گرامر زبان انگلیسی هستش که خیلی از بچه‌ها مشکل دارن و من بهتون گفته بودم که از پایه تا پیشرفت همه نکاتش رو می‌خوایم با هم دیگه کاور بکنیم. اگر تازه اینجا هستین که خوش اومدین، اگر نه در 4 تا درس قبلی رو دیدین که خیلی هم عالی، چون امروز توی این درس میخوام به سری نکاتی اشاره بکنم که حتما باید موضوعات قبلی رو دیده باشین، تمریناتش رو حل کرده باشین، وگرنه ممکنه یه ذره مشکل بخورین اینجا. اگر که ندیدینشون، لینک هر 4 تا درس این پایین هست، مطمئن بشین که حتما ببینین و تمریناتش رو حل بکنین. قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز، مطمئن بشین که دکمه سابسکرایب و زنگوله بغلش رو بزنین که هر موقع براتون ویدیو میذاریم نوتیفیکیشنش روی گوشیتون بیاد. بریم سراغ درس امروز. The building is very old. He lives there. The building is very old. He lives there. خب بچه ها where گفتم بهتون اول درس که where و when هر دو امروز توی این موضوع درس هم به عنوان relative adverb هستن، به عنوان قید هستن. چرا؟ چون where قیده، یه قیدیه که مکان رو مشخص میکنه. when یک قیدی هستش که زمان رو مشخص میکنه. اوکی؟ بچه where و when توی حالا موضوعات دیگه گرامر میتونن نقش question words یا همون interrogative words یا interrogative words رو داشته باشن که قبلا بهتون درس هم کاور کردم. اینجا یه اشاره ریزی بهشون میکنم. اوکی؟ قبلا توی 4 تا درس قبل گفتیم که who, whom, that, which اینا جزء relative pronouns ها هستن یا ضمایر وصفی هستن، ببخشید ضمایر موصولی هستن. پس اونا ضمیرن، اینا قیدن. حواستون باشه. حالا اگه خیلی خواستین دقیق بشه، اگر نه که فقط خود استفادهشون رو یاد بگیرین is more than enough. The building is very old. He lives there. خب ما الان جمله دوممون داره یک چیزی رو اد میکنه به چی؟ The building. The building is a location. یک مکانه. پس من بعد از where استفاده بکنم. اوکی. حالا He lives there. Where does he live? Where does he live? الان where به عنوان question word استفاده شده. Where does he live? کجا زندگی میکنه؟ He lives there. He lives there. Where is there? Where is there? He lives in the building. He lives in the building. پس در واقع انگار این there بچه ها همون in the building هستش. خب دیدین چه جوری شد؟ He lives there. Where does he live? He lives there. Where is there? He lives in the building. There کجاست؟ اون توی اون ساختمون زندگی میکنه. اوکی؟ حالا از این طرفی هم میدونیم که adjective clause ها رو گفتیم بلا فاصله بعد از اون noun phrase میاریم که میخوایم توصیفش بکنیم. چرا؟ اینو بارها بهتون گفتم، بازم میگم، دقیقاً مثل صفت های ساده یا adjective های ساده. مثلا میگم a happy girl, a good teacher, a great lesson. همونطور که adjective ها قبل از اون اسم میان که توصیفش کنن، adjective clause ها بعدش میان بلا فاصله. اوکی؟ So the building، من فعلا جا برای این adjective clause میذارم is very old. خیلی خوب قسمت اول بچه ها گوش کنید. Sorry, very old. چرا نمیشم very good. Very old. خب حالا گفتیم که building is a place. So I use where here. از where استفاده میکنم که این جمله، این phrase رو با این جمله یکی بکنم. حالا where بچه ها به جای there میاد. اوکی؟ پس من وقتی اینو آوردم به جای there یا به جای in the building، دیگه اون یه تیکه رو نمیارم چون این already اومده، اونو کاور کرده. So the building where he lives is very old. The building where he lives is very old. هیچ چیز دیگه ای عوض نمیشه. فقط اون
in the building یا there رو حذف کردم. حالا گوش کنید. کسایی که 4 تا درس قبل رو دیدن میتونن این سوالو خیلی راحت جواب بدن. بچه من اگه نخوام از where استفاده بکنم میتونم از اون relative pronoun هایی که بهتون درس داده بودم استفاده بکنم. خب ولی یه نکته ریز داره. یه ذره فکر بکنین ببینین که الان این جمله رو the building where he lives is very old رو چجوری میتونین با شاید یکی از اون ضمایر بتونین بگین، شاید با 2 تاش بتونین بگین، شاید به 2 حالت مختلف بتونین بگین. این جمله رو چجوری دیگه میتونین بنویسینش؟ یه ذره فکر کنین. خب یه نکته بگم که کارتون رو ساده کنم. بچه ها where میتونه دقیقاً معادل چی باشه؟ دقیقاً میتونه معادل in یا at which باشه. خب این یا at which. چون برای مکان گاهی اوقات مثلا میگم in the house، بعضی وقتا میگم at the hospital، at the office، in the office، at the airport. پس in which یا at which. درس قبلی راجع به این بودش که ما چجوری از این ضمایر یا همون ضمایر موصولی استفاده میکنیم به عنوان چی؟ به عنوان مفعول preposition یا حرف اضافه. خب پس the building in which، به خاطر اینکه in the building بود، the building in which he lives is very old. The building in which he lives is very old. یه حالت دیگه هم میتونم اینو بگم که بگم the building which he lives in is very old. بچه ها دقت بکنید. من میتونم یا این حرف اضافه رو قبل از which بیارم یا میتونم بگم which he lives in، یعنی همون in the building بودش، انگار اینو این ته he lives in the building، انگار the building رو بردارم به جاش which بیارم بعد بقیه جمله رو بنویسم. نگهدارم چه این حالت رو بگم چه این حالت رو بگم هر دو کاملا درسته. خب این جمله رو حتی میتونم به این صورت هم بگم. حتی میتونم بگم the building that he lives in is very old. نکته اصلاً و ابداً به هیچ وجه من الوجود نمیتونم بگم the building in that. اصلاً تنها حالتی که این میتونه قبل این اول بیاد، یعنی بلافاصله بعد از این اسم قبل از این ضمیر بیاد، اینه که which داشته باشم اینجا توی این جمله. اوکی؟ پس تنها حالتش اینه. The building in which he lives is very old. The building which he lives in is very old. The building that he lives in is very old. و یه حالت دیگه که به نظر من بهترین و قشنگترین حالتش میتونه باشه The building he lives in is very old. یعنی اصلا اینا رو هیچ کدوم نیارم. The building he lives in is very old. The building he lives in is very old. خب اینم یه جوری اینجا جا بدم یا اصلا بذارید اینجا جا بدم. The building he lives in is very old. دقت کنید بچه ها، این اینه همچنان میاد. این آخرین حالتشه که میتونم بگم اصلا نه ضمیر داره نه قید داره. The building he lives in is very old. اوکی؟ پس من این جمله رو تونستم به 5 تا مدل بگم.
هر کدومش رو که دوست دارین انتخاب کنید. من فقط 5 تا مدل نوشتم که مطمئنم میگین میسا جون ممکنه اینجوری هم بگیم، میسا جون ممکنه اونجوری هم بگیم. فقط بهتون گفتم ببینید که همش درسته. اوکی؟ پس where جایگزین in which or at which میشه. بستگی داره که اینجا برای مکانم از این استفاده کرده باشم یا at. بریم سراغ جمله بعدی. Number 2. The restaurant was in downtown. We met there. The restaurant was in downtown. We met there. خب. There. Where did you meet? Where did you meet? We met there. Where is there? We met at the restaurant or in the restaurant. Okay, no difference. خب. پس این بچه ها there همون in the restaurant هستش. خب بخوام با where بگم میشه the restaurant where اومده به جای there یا in the restaurant نشسته. Where we met was in downtown. اوکی؟ خب بچه دقت کنید اینه مال این داونتاون هستش. فکر کنید واسه رستورانه. So the restaurant where we met was in downtown. دوباره به حالت بعدی. The restaurant in which we met was in downtown. The restaurant which we met in was in downtown. The restaurant that we met in was in downtown. The restaurant we met in was in downtown. هر 4 تا حالت درسته. I've always wanted to see that house. Sally lives in that house. I've always wanted to see that house. Sally lives there. Or Sally lives in that house. خب الان in that house راجع به همین that house داره صحبت میکنه. یعنی من اگه بخوام این جمله رو اضافه بکنم این در واقع داره یک اطلاعاتی رو راجع به that house میده. یه نکته بسیار ریز گرامری داره، میخوام قشنگ حواستون رو جمع کنید. پس من جمله رو مینویسم I've always wanted to see. خب من اول مینویسم بعد نکته رو بهتون میگم. That house. خب دوباره لوکیشنه where Sally lives. گفتیم where وقتی میاریم اصلا دیگه اون حرف اضافه ها رو نمیارم به هیچ وجه. نمیگم where he lives in. Okay? So I've always wanted to see that house where Sally lives. نکته بسیار مهم گرامری بهتون چند ثانیه وقت میدم خوب به این جمله نگاه کنید. این جمله یه اشتباه داره. یه چیزیش باید درست بشه. ببینید اون اشتباهش چیه. خب بچه‌ها مگه ما نگفتیم این جمله بالا Sally lives in that house. خب من اینجا دارم میگم من همیشه دوست داشتم خونه ها رو ببینم سلی اونجا زندگی میکنه. یعنی در واقع وقتی دارم میگم سلی اونجا زندگی میکنه دارم یه اطلاعاتی رو میدم راجع به این خونه که این خونه مشخص بشه که من کدوم خونه رو دارم میگم. همون خونه که سلی توش زندگی میکنه. کدوم خونه؟ همون خونه‌ای که سری داره توش زندگی می‌کنه. پس اینجا دیگه استفاده از that غلطه. من بعد اینجا به جای that از the house استفاده بکنم. Okay? So I've always wanted to see the house where Sally lives. I've always wanted to see the house where Sally lives. همیشه دوست داشتم اون خونه‌ای که سلی زندگی می‌کنه رو ببینم. کدوم خونه رو ببینم؟ همون خونه‌ای که سلی توش زندگی می‌کنه. I've always wanted to see the house in which Sally lives. I've always wanted to see the house which Sally lives in. I've always wanted to see the house that Sally lives in. I've always wanted to see the house Sally lives in. برای من ترجیح میدم که اصلا از گزینه آخر استفاده کنم. And the last one. This year he's visiting the farm. He grew up there. This year he is visiting the farm. He grew up there. There
Where did he grow up? He grew up there. Where is there? He grew up in the farm. So this is in the farm. خب حالا this year he is visiting the farm where he grew up. This year he is visiting the farm where he grew up. This year he is visiting the farm in which he grew up. This year he is visiting the farm which he grew up in. This year he is visiting the farm that he grew up in. This year he is visiting the farm he grew up in. اوکی، هر 4 تا حالت. این از هر اون چیزی که راجع به where بعد میدونستین بریم و با when برگردیم. بریم سراغ تخته دوم. I'll never forget that day I met you then. I'll never forget, I will, or I'll never forget that day I met you then. I met you then. اوکی؟ when بچه ها قیدی هستش که زمان رو مشخص میکنه. میتونه time, year, date, day, birthday، نمیدونم the day you were born, week, month، هر چیزی باشه. Okay? So I'll never forget that day I met you then. I met you then. خب. That day then. When did you meet me? When did you meet me? I met you then. When did you meet me? I met you then. When is then? I met you on that day. On that day. So on that day. حرف اضافه day بچه ها on هستش، دقت کنید. خب I met you on that day. حالا I'll never forget حالت اولی که میتونم بگم. I'll never forget that day. گفتیم when رو بلافاصله میارن و when اومده به جای then یا on that day نشسته، پس دیگه آوردنشون لزومی نداره. I met you or I met you. I'll never forget that day when I met you. نکته گرامری که تو تخته قبلم بود، الان دیگه چون دارم یک توضیحی رو اضافه میکنم به این دیه دیگه مشخص شده چیه. روزی که، همون روزی که، پس that باید به the تبدیل بشه. I'll never forget the day when I met you. I'll never forget the day when I met you. خب همونطوری که بچه ها where دقیقاً مساویه با in which یا at which و اینا میتونن به جای هم دیگه استفاده بشن، when هم میتونه برابر باشه با in, on, or at which. خب in, at, on which. At برای مثلا time at 8 o'clock, on Saturday in 2023 مثلا. خب همه این حرف اضافه رو برای زمان استفاده میکنم. حالا با همون نکته‌ای که تو تخته قبلی گفتیم بریم این مثال رو هم بنویسیم. این مثال رو به اون حالت هم بنویسیم. I will never forget the day. این گفتیم چی بود؟ on بود حرف اضافهش. So on which I met you. بچه‌ها این جمله از لحاظ گرامری کاملا درسته ولی خیلی مرسوم نیست. I'll never forget the day on which I met you. شاید یه ذره توی نوشتار خیلی رسمیه، شاید ادبی استفاده بشه ولی واقعا اونقدر پرکتیکال، اونقدر مرسوم نیست، زیاد نمینش. اوکی، ولی دارم بهتون یاد میدم که دیگه هیچ سوالی براتون باقی نمونه. I'll never forget the day on which I met you. خب خوب گوش بکنین، خیلی خوب گوش بکنین.
اگر که من بخوام از that استفاده بکنم، اگه من بخوام از that استفاده بکنم، برخلاف تخته قبلی که گفتم حرف اضافه رو میارم، اینجا دیگه نمیارم. I'll never forget the day that I met you. دیگه نمیگم on. فرقش با قبلیه اینه. So I'll never forget the day that I met you. I'll never forget the day that I met you. دیگه اینجا حرف اضافه ندارم برخلاف تخته قبلی. تفاوت دوم با قبلی، اصلاً و ابداً درست نیست که بگم I'll never forget the day which I met you. پس اینم نمیتونم بگم و اما قشنگترین حالتش و بهترین حالتش و مرسومترین حالتش I'll never forget the day I met you. یعنی اصلا هیچی این وسط نیارم. I'll never forget the day I met you. این بهترین و مرسومترین و سلیس‌ترین حالت ممکنه. Okay? I'll never forget the day that I met you. همه اینا درسته ولی این از همش بیشتر استفاده میشه، از همش مرسوم‌تره. Number 2. July is the month I moved to Canada then. July is the month I moved to Canada then. خب الان این then داره برمیگرده به month. حرف اضافه‌ای که برای month استفاده میکنم بچه‌ها میگم in July, in August, in September. پس حرف اضافه month این هستش. خب so July is the month when I moved to Canada. July is the month when I moved to Canada. July is the month in which I moved to Canada. July is the month that I moved to Canada. July is the month I moved to Canada. Okay? Next one. You're talking about an era. You're talking about an era. The kids weren't growing up with iPads then. You're talking about an era. The kids weren't growing up with iPads then. When in that era. Then is referring to the era. In that era. The kids weren't growing up with iPads in that era. تو داری راجع به یه زمانی صحبت میکنی بچه ها با آیپد اون موقع بزرگ نمی شدن. اوکی؟ خب You're talking about an era. جمله هم می نویسم. An era when the kids weren't growing up with iPads. تو داری راجع به era یا زمانی صحبت میکنی که بچه کوچیکا با آیپد و تبلت و اینا بزرگ نمی شدن. So you're talking about an era when the kids weren't growing up with iPads. You're talking about an era in which the kids weren't growing up with iPads. You're talking about an era that the kids weren't growing up with iPads. You're talking about an era the kids weren't growing up with iPads. Okay? اون حرف اضافه رو دیگه نمیارم. And the last one. 7:05 is the time. 7:05 is the time. My plane lands then. When does your plane land? My plane lands at 7:05. پس اینجا اون حرف اضافه at اگر بخوام با which بگمش. میگم 7:05 is the time when my plane land میکنه. When my plane land میکنه. So 7:05 is the time when my plane lands. 7:05 is the time at which my plane lands. 7:05 is the time that my plane lands. 7:05 is the time
my plane lands. اوکی؟ که گفتم اون حالتی که هیچ استفاده نمی کنم مرسوم ترین، یعنی خیلی استفاده میشه، خیلی راحته، خیلی هم به نظرم میگم من ترجیح همینه، اینکه حالا هر کدوم خودتون خواستی میتونید بکنید. علت این که من هر 4 حالت رو یا 5 حالت رو توی هر دو تا تخته براتون نوشتم این بود که فقط میخواستم، چون مطمئن بودم اگر نمی نوشتم میومدین سوال میپرسینی. یکی از سوالایی که اصلا قبل از اینکه این درس رو شروع کنم بپرسین، شروع کنم درس بدم پرسیده بودین، این بودش که کجا میتونم اینا رو حذفش بکنم، این which, that, when، اینا رو کی میتونم حذف کنم. الان دیگه یاد گرفتیم کی میتونین حذفش کنین. توی درس 4 بهتون اینو درس داده بودم. اوکی؟ این از درس امروز بسیار ساده بود. میگم اصلا خودتون رو گیج نکنین. تمرین رو که انجام بدین قشنگ براتون جا میفته. یه مدلش رو انتخاب کنین، هم مدل استفاده کنین. بریم تمرین رو ببینیم و برگردیم. خب اول میریم سراغ تمرینات درس 5 using where in adjective clauses. Number 1. All of these sentences have the same meaning and all of them are grammatically correct. The adjective clauses are in blue. What differences do you notice? Number 1. The town where I grew up is very small. Number 2. The town in which I grew up is very small. Number 3. The town which I grew up in is very small. Number 4. The town that I grew up in is very small. And the last one, the town I grew up in is very small. Exercise 2. Combine the two sentences. Use the second one as an adjective clause. Number 1. The city was beautiful. We spent our vacation there or in that city. Number 2. That is the restaurant. I will meet you there or at that restaurant. Number 3. The office is busy. I work there or in that office. Number 4. That is a drawer. I keep my jewelry there or in that drawer. Using when in adjective clauses. Exercise 1. All of these sentences have the same meaning and all of them are grammatically correct. The adjective clauses are in blue. What differences do you notice? Number 1. I clearly remember the day when I rode a bike for the first time. Number 2. I clearly remember the day on which I rode a bike for the first time. Number 3. I clearly remember the day that I rode a bike for the first time. Number 4. I clearly remember the day I rode a bike for the first time. Exercise 2. Combine the two sentences. Use the second one as an adjective clause. Number 1. Monday is the day. They will come then, or they will come on that day. Number 2. 7:05 is the time. My plane arrives then or at that time. Number 3. 1960 is the year the revolution took place, then or in that year. Number 4. July is the month. The weather is usually the hottest then or in that month. Exercise 3. Combine the two sentences. Use where or when to introduce an adjective clause. For example, that is the place. The accident occurred there. That is the place where the accident occurred. Number 2. There was a time. Movies cost a dime then. There was a time when movies cost a dime. Number 1. A cafe is a small restaurant. People can get a light meal there. Number 2. Every neighborhood in Brussels has small cafes. Customers drink coffee and eat pastries there. Number 3. There was a time
dinosaurs dominated the earth then. Number 4. The house was destroyed in an earthquake 10 years ago. I was born and grew up there. Number 5. The miser hid his money in a place. It was safe from robbers there. Number 6. There came a time the miser had to spend his money then. Exercise 4. Let's talk. Interview. Lesson 1 to 6. Interview 2 of your friends for each item. Encourage them to use adjective clauses that modify the nouns in bold. For example, what kind of food you don't like? I don't like food that is too sugary. I don't like food that is too sugary. Question number 1. What kind of people do you like to spend time with? Question number 2. What kind of people do you prefer to avoid? Number 3. What kind of cities do you like to visit? 4. What kind of teachers do you learn best from? Number 5. What kind of place would you like to live in? Number 6. What time of day do you feel most energetic? خب بچه قبل از اینکه برم سراغ اسلاید بعدی یه توضیح بدم. توی جوابای این 6 تا سوالی که میخوایم برین همونطور که توی مثال میبینین حتما بعد از adjective clause ها استفاده کنین. مثلا تو مثالش گفته What kind of food you don't like? چه مدل غذاهایی دوست نداری؟ در جواب اومده گفته I don't like food that is too sugary. I don't like food that is too sugary. غذاهایی که خیلی شیرین باشه رو دوست ندارم. غذاهایی که شیرین باشه رو دوست ندارم. So that is too sugary میشه الان adjective clause من. That میشه relative pronoun من. با توجه به درس 1 تا 6 راجع به who, whom, that, when, where همه اینو صحبت کردیم. باید جواب 6 تا سوال زیرو بدیم. مثلا Number 1. What kind of people do you like to spend time with? با چه مدل آدمایی دوست داری زمان بگذرونی؟ در جواب میتونی بگین I like to spend time with people who are energetic, who would like to experience a lot of new things, who are adventurous, who would like to go out. Number 2. What kind of people do you prefer to avoid? I prefer to avoid people who are hopeless. I prefer to avoid people to whom whenever you speak you feel anxious. می‌بینین to whom whenever you speak you feel anxious. What kind of cities do you like to visit? I like to visit the cities that are lively. I like to visit cities that have a nightlife. Okay? پس اینجوری جواب میدین. Exercise 5. Listen to the sentences. Choose the correct meanings for each sentence. You will hear, the nurse who gave the medicine to the patients seemed confused. You will choose B. The patients received medicine from the nurse. And C. The nurse was confused. 1. The man who organized the community dinner is a friend of mine. 2. 2 people died in the accident that blocked all lanes of the highway for 2 hours. 3. The small town where I was born is now a large city. 4. The music teacher who directs the school band plays in a rock band on weekends. 5. The camera that Jack gave me for my birthday takes excellent digital pictures. 6. My neighbor often drops in for a visit about the time when we would like to sit down to dinner. Exercise 6. Work in small groups or as a class. The leader will ask speaker A a question. The leader will then ask speaker B
to summarize the information in speaker A's response in one sentence beginning with the. Speaker B will use an adjective clause. Lesson 1 to 6. خوب بچه ها گوش بکنین. میتونین اینو توی یه گروه کوچیک یا مثلا توی کلاستون تمرین بکنین. یه گروهی حالا فکر کنین مثلا A و B دارین، 2 نفر دارین، یه دونه هم لیدر دارین. یه فرد دارین که حالا بین شما دوتا قرار گرفته. اون لیدره یه سوال ازتون میپرسه، از اسپیکر A میپرسه و اسپیکر A یه جواب میده. خب دوباره لیدره یه سوال میپرسه و اسپیکر A دوباره جواب میده. کار اسپیکر B این وسط اینه که این دوتا جوابی که اسپیکر A داده رو خلاصه بکنه توی جمله ای که با the شروع میشه و داخلش هم از adjective clause استفاده کردیم. ببینین مثلا leader, who got an email yesterday? Speaker A, I did. Leader, who was it from? Speaker A, my brother. B says, the email Ali got yesterday was from his brother. The email Ali got yesterday was from his brother. خب الان لیدر اومده 2 تا سوال از A پرسیده. سوال اول who got an email yesterday. سوال دوم who was it from. A سوال اول گفته من گرفتم. کی دیروز ایمیل گرفت؟ من گرفتم. I did. سوال دومم گفته my brother از برادرم گرفتم. B اومده این دوتا جواب رو یکی کرده و اولش هم اول جمله از the استفاده کرده. The email Ali got yesterday was from his brother. ایمیلی که علی دیروز گرفت از برادرش بود. اوکی؟ Number 1. Who lives in an apartment? Is it close to school? Number 2. Who's wearing earrings? What are they made of? Number 3. Pick up something that doesn't belong to you. What is it? Whose is it? Change leaders if working in groups. Number 4. Who grew up in a small town? In what part of the country is it located? Number 5. Who has bought something recently? Was it expensive? Number 6. Who went to a restaurant yesterday? Was it crowded? Number 7. What did you have for dinner last night? Was it good? Number 8. Who watched a TV program last night? What was it about? Number 9. Who has borrowed something recently? What did you borrow? Who does it belong to? Change leaders if working in groups. Number 10. Who shops for groceries? What is the name of the store? 11. Who eats lunch away from home? Where do you usually eat? Does it have good food? Number 12. Who took the bus to class today? Was it late or on time? این از درس امروز امیدوارم که لذت برده باشیم. مرسی که همراهمون بودین. مرسی از اینکه بعد از اینکه درس تموم شد میرین میشینین تمریناتشو حل میکنین، میایین پایین کامنت میذارین، جوابا رو بهمون میگین، تعامل میکنین. مهمترین قسمت هر درس بخش تمرینش هستش. حالا که همه چیزو گرفتین، جذب کردین، برید شروع کنین به پرودیوس کردنشون، تولید کردنشون، جملات خودتون رو بسازین. یه ذره خلاق باشین، بیاین پایین با هم دیگه صحبت بکنین، سوالی داشتین بپرسین. بسیار بسیار دوست دارم وقتی میبینم میایین پایین کامنت میذارین، سوال میپرسین، جوابای تمرین رو میذارین. بچا خیلی 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 خوبه، چون اینجوری هم دارین به من این انرژی رو میدین که هی نیستا نشستین ویدیوهاتو دیدیم خیلی خوبه، تمریناتش هم حل کردیم. همین که میبینم که
واقعا دارین سعی میکنین که یاد بگیرین مفاهیمو. و مرسی از اینکه ویدیوهامون رو لایک میکنین، کامنت میذارین، به دوستان خودتون معرفی میکنین. این کار خیلی برام ارزشمنده. هر چی بیشتر این ویدیوها رو شیر بکنین، ویدیوهای ما دست به دست بیشتر میچرخه و میرسه به دست کسایی که تا حالا ما رو ندیدن و اونها میان عضو چنل فرزام میشن و از تمام دروس رایگان بیشتر از 1300 تا درسی که داریم استفاده میکنن. Till another lesson, love you guys so much. Take care, see you soon and bye bye.